Allora, XStream Data Lab, siamo tornati, come dicevo prima, dopo una piccola pausa, ci siamo ripresi un po' delle energie dopo un anno, insomma, in cui abbiamo creato tanti appuntamenti in cui ci siamo divertiti. E in questa pausa abbiamo acquistato questa parolina Lab, perché vogliamo partire quest'anno con un occhio un po' più attento a tutto quello che è progetti d'avanguardia, progetti innovativi, quindi andare un po' più sulla novità. E in effetti questo appuntamento è proprio il primo di una serie che ci siamo pensati di questo genere. Allora, cos'è XStream Data Lab come community? Quindi è un luogo dove confrontarsi su tecnologie innovative, approfondire nuovi approcci al mondo dei big data e soprattutto scambiarsi esperienze e proposte e fare appunto laboratorio, provare e testare insieme. Per quanto riguarda i nostri temi, rimangono quelli legati al ciclo di vita del dato, alla gestione del dato, quindi tanto per dire qualcosa a proposito di architettura o tecnologie, possiamo parlare di event-driven architectures, data streaming, real time, i temi che abbiamo sempre trattato. E tanto tempo che non diamo un abbraccio o una stretta di mano nei nostri appuntamenti fisici, quindi continuiamo a riproporre questo abbraccio ai nuovi iscritti, ai nuovi benvenuti, in attesa di quando potremo riorganizzare dei meetup fisici, non ne vediamo l'ora. Anche se anche questa formula non è male per poter stare insieme a persone che si connettono da città diverse. Abbiamo già visto prima con Fabiana, uno dei nostri partner che ci supporta nell'organizzazione degli eventi, quindi 𝐸𝐴Demotion, che dà spazio e ospita sulla propria piattaforma community internazionali, andando sul bacino dell'intera Europa, addirittura 200 tech community, è un supporto di 5.000 sviluppatori che forma e attrae, diciamo, con contenuti informativi di avanguardia. A noi fa piacere essere una delle tech community ospitate. Dall'inizio il grande supporto lo abbiamo da 𝐃𝐚𝐭𝐚, che è open source insight e con lo stesso spirito quindi ha guidato la crescita di community, la condivisione della filosofia, della formazione, dell'esperienza sull'open source, e RIOS è sì come parte di RIOS, punto di riferimento in Italia per chiunque voglia appunto sfruttare i benefici dell'open source in ambito enterprise. E a questo punto, annunciazione, la data del prossimo meetup, il 26 di maggio, è aperta una call for speaker. È sempre bello poter ospitare, diciamo, anche dei punti di vista diversi. E a questo punto come contattarci? Con i nostri riferimenti abbiamo il gruppo LinkedIn, abbiamo un gruppo su Telegram, siamo una community sulla nostra pagina di Meetup e di 𝐸𝐴Demotion. Questi riferimenti verranno ridatti e rimessi in chat fra un po', così se non siete già dei data streamers potete iscrivervi subito facilmente. Sono andata super veloce, ma non volevo togliere la parola a quello che è, diciamo, il vero contenuto di questo meetup. Partiamo quindi con il talk di Stefano Pantaloni, che sarà super interessante, anche perché, diciamo, è il mio capo, quindi non poteva essere diversamente, cioè, non è vero, questo, diciamo, stavo scherzando. E il secondo talk... E così mi stai anche fregando, perché poi crei aspettativa. Poi avremo con noi Johnny Dixon e 𝐷𝐿𝐼𝐸 di 𝐁'𝐞𝐧𝐰, che siamo molto contenti di ospitare, che andranno, diciamo, a fondo nella presentazione anche con una demo di 𝐁'𝐞𝐳 e del Data Lake Engine, che insomma abbiamo altre volte presentato nei vari meetup, ma sarà diverso però sentirlo diciamo dalla voce di chi da tanti anni lavora su grandissimi progetti e installazioni. A questo punto, Stefano, l'ultima cosa, questo è un meetup registrato, avete tutti il microfono spento giusto per evitare brusii, rumori o altro, però è un appuntamento interattivo, per cui sfruttiamo la chat per scrivere le domande già durante il talk degli speaker, poi alla fine, negli ultimi 15 minuti, li presenteremo.
Se iniziate a scrivere le domande da subito, poi alla fine riusciremo ad organizzarci meglio nel farle e a rispondere al maggior numero possibile. Quindi vi ringraziamo su questo, interrompo la condivisione e passo la parola a Stefano. Grazie. Grazie Maria Pina. Vedete, è arrivato? Sì, vediamo tutto perfettamente. Anche la faccia, vabbè. Allora, vabbè, questa è l'agenda, l'hai appena fatta vedere. Questo sono io e ce l'ho messa come ricordo di quelli che erano i meetup dal vivo, con la birra in mano, e ci divertivamo molto di più. Ovviamente la speranza è quella di tornarli a fare quanto prima, anche se, come ha detto Maria Pina, poi alla fine è anche l'occasione di quelli online, sono anche occasione di incontrarsi con persone che altrimenti per motivi geografici sarebbe difficile. Però insomma poterci vedere dal vivo è sempre un vantaggio, un valore aggiunto incredibile, quindi ci mancano quei momenti. Allora, di cosa vi voglio parlare? Diciamo, la mia vuole essere una presentazione di introduzione a quella che poi sarà la presentazione di 𝐁𝐼𝐸, che è un prodotto che, insomma, tra l'altro a noi ci sta dando delle notevoli soddisfazioni, in cui crediamo molto, ci abbiamo creduto fin dall'inizio e ora è un prodotto maturo. Però io vi vorrei fare, come dire, un'introduzione al perché di 𝐁𝐼𝐸 e soprattutto qual è il percorso, la traiettoria dove stiamo andando, da dove siamo partiti e dove stiamo andando con 𝐁𝐼𝐸 e non solo, perché l'ecosistema, le soluzioni diciamo, di gestione del dato a 360 gradi, in particolare intorno al concetto di data lake, l'ecosistema, le soluzioni sono molto, molto in fermento, molto dinamici, ci sono tantissimi prodotti, tantissime soluzioni che stanno nascendo. Ovviamente per noi, diciamo, siamo di parte, lo dichiariamo, prendiamo in considerazione le soluzioni open source, e quindi diciamo siamo dichiaratamente di parte, ma anche limitando al contesto open source vedrete che ci sono veramente tante soluzioni da prendere in considerazione, da valutare, da capire come e perché usarle. Modern Data Lake è dove vogliamo arrivare, anche se con la velocità che c'è adesso nella tecnologia, fra poco sarà old Data Lake, però vediamo da dove siamo partiti fondamentalmente, dal problema, dall'esigenza di gestire grandi quantità di dati per fare sostanzialmente analytics, per analizzarli in maniera massiva. E storicamente uno dei primi approcci è stato quello appunto di data warehouse, di soluzioni ad hoc, ingegnerizzate magari appunto anche proprio dal punto di vista fisico dell'hardware, per riuscire ad analizzare in tempi ragionevoli grandi mole di dati. Ovviamente al crescere esponenziale di questa mole di dati, i data warehouse hanno cominciato a soffrire un po', soprattutto per quelle soluzioni di un tempo che erano monolitiche e non erano scalabili facilmente. Da lì infatti ha preso piede ormai da una decina d'anni, anche più, diciamo, le soluzioni Hadoop, in primis con HDFS, un file system distribuito che ci permette di scalare in maniera lineare, e sopra, o meglio all'interno delle distribuzioni Hadoop, tutta una serie di strumenti, di database dedicati, di piattaforme di processamento e di analisi del dato. Però anche questo approccio ha cominciato a mostrare i suoi limiti, sia perché comunque tutto all'interno di uno stesso
ambiente e quindi comunque non ha la duttilità richiesta, sia perché comunque richiede un certo esborso, diciamo, mettere in piedi un data lake di questo tipo ha un costo non trascurabile sia di implementazione ma anche di mantenimento. Quindi cos'è successo proprio negli ultimi anni? Qui diciamo ho identificato con una fotografia dello ieri la situazione. Oggi che sta prendendo ovviamente, ha preso già, diciamo, oggi è concreto e reale, è in produzione, sono in produzione data lake basati fondamentalmente sul disaccoppiamento fra quello che è la gestione del dato, dello storage e quello che è l'ambiente di analisi, i motori, la parte computazionale che va a analizzare il dato, in primis appoggiandosi sostanzialmente a quelli che sono i data lake cloud, storage a oggetti che hanno una scalabilità praticamente infinita. In cloud a maggior ragione non ho bisogno nemmeno di approvvigionarmi dell'hardware, e quindi hanno preso piede come repository, come posto dove salvare grandi quantità di dati e poi riuscire a analizzarli con vari strumenti. Questa è una slide che ho preso da *𝐷𝐸𝐼𝐴, quindi come Data Lake Engine o Engine, un sistema che è in grado di interrogare in maniera efficiente e performante i dati che stanno magari in maniera disaggregata e totalmente o parzialmente destrutturata sul data lake, tipicamente storage a oggetti. Vedete sul quadratino in basso a destra ci sono anche i database relazionali oppure anche dei data warehouse, data mart di vecchia generazione, perché Dremio ci permette di interrogare, di accedere a questi dati in maniera trasparente, e quindi gli utilizzatori, che siano utilizzatori di BI o data scientist, possono e vedono soltanto Dremio come interfaccia verso vari repository, ma come detto il trend è quello di sfruttare al massimo il cloud e le potenzialità di questi di fatto storage infiniti, e soprattutto che si pagano all'occorrenza, a consumo. Qual è però il limite e quindi qual è diciamo, il domani? Qui vi ho rappresentato, non vi impaurite da questa slide, vi ho rappresentato un'architettura a più livelli, quindi ne vedete n livelli, 5 livelli, dove nel livello più basso ho ancora data lake storage, quindi proprio dove salvo le informazioni e basta, non ci faccio altro. S3, Azure Data Lake, ma anche Hadoop va bene come repository dei file. Poi sopra di questi un livello in cui uso magari dei formati di dati un po' più intelligenti, no? Dove possibile, e vedremo poi un esempio. E poi vedete in alto Data Lake Engine ritroviamo Dremio, ma anche Spark, Kafka nella parte di Kafka Streams, e quindi ritroviamo sostanzialmente l'architettura che abbiamo visto nella slide precedente. La differenza sostanzialmente sono questi due livelli intermedi che mi danno tutta una serie di vantaggi. In primis la capacità di imprimere delle logiche e anche un certo livello di struttura a quelli che sono i dati sottostanti, che in realtà di per sé questa struttura non ce l'ha, e vedremo poi nel dettaglio. Come vedete nella gestione dei formati, delle tabelle, dei dati, qui ce ne sono riportati alcuni che sono Apache Iceberg, che vedremo dopo, Delta Lake, che abbiamo visto in un precedente webinar, un precedente meetup nostro, credo
penultimo, non quello, non l'ultimo, ma quello prima, vado a memoria. Glue, che è sostanzialmente un servizio di Amazon in cloud gestito, così come possiamo usare HMS, che sta per Hive Metastore. Queste soluzioni ci permettono appunto di, come dire, definire gli schemi, le regole e di operare con una certa logica stringente su delle sorgenti dati che sono molto povere a livello di funzionalità. Pensate a un CSV che fondamentalmente un file di testo delimitato. Non ho logiche particolari su quel formato, ecco, ce le posso imprimere, per così dire, attraverso questi sistemi. Io nelle slide dopo praticamente vi farò vedere una possibile implementazione di questo stack, di una soluzione che sceglie alcune di queste soluzioni. Per esempio, vi ho detto che abbiamo presentato, anzi l'hanno presentato i nostri amici di Entity Data in un precedente webinar, Delta Lake e Apache Iceberg sono molto simili per certi versi. Si tratta di capire in base magari alle esigenze quale può essere la soluzione migliore. Poi ovviamente andando su lascerò la parola ai nostri amici di Dremio, che faranno loro la presentazione di quello che poi è il risultato di tutto questo, di tutta questa architettura. A completamento, diciamo a contorno di questa ricetta, vi farò vedere anche due strumenti aggiuntivi, Markets e Amundsen. Markets, ve lo dico subito, la scelta del nome è un disastro per chi lo cerca così su internet, perché ovviamente la risposta di Google è il 99% dei risultati è Markets, quindi dovete cercare Markets, Data Lineage, Open Source, cose del genere, altrimenti non lo troverete mai. Ma a parte, e anche Amundsen, insomma, c'è l'esploratore, però diciamo decisamente Markets il pilota sovrasta l'applicazione. Dicevo, queste due sono due soluzioni che aggiungono delle funzionalità che noi abbiamo direttamente in Dremio, quindi il Data Lineage e il Data Catalog, però ovviamente in Dremio sono vincolato a quell'ambiente. Quindi per essere più agnostici vi farò vedere due opzioni che ovviamente sono software da implementare e da gestire in più, quindi hanno un effort e un costo anche operazionale, però in dei casi servono perché magari devo gestire il data lineage per esempio con Kafka o altre applicazioni, e quindi non è possibile fare tutto direttamente in Dremio. Primo livello, Data Lake Storage, suggeriamo, diciamo, in questa selezione, no, di come implementare un Data Lake moderno. Il nostro suggerimento è sicuramente privilegiare il protocollo S3, che è quello di Amazon, ma che di fatto è diventato uno standard, sono API ormai implementate in tantissimi prodotti. Minio o Min.io è un software open source ovviamente che ci permette di implementare un layer di astrazione dell'accesso e della gestione del dato, presentando l'API, il protocollo S3, e quindi io posso, da una parte, se sono su AWS, su Amazon, ovviamente ce l'ho nativo e quindi uso le funzionalità di Amazon, però sono vincolato al public cloud di Amazon. Con Minio io invece ho totale libertà, quindi anche in termini di magari di POC o di situazioni particolari, io ho la capacità di usare lo stesso identico protocollo, e quindi tutto quello che avrò sviluppato sarà portabile
dove voglio, e dietro posso avere un private cloud, tipicamente Kubernetes, un public cloud diverso da Amazon, e quindi posso usare S3 su Google Cloud o su Azure, piuttosto che mascherare diciamo, degli storage enterprise che non supportano magari quel protocollo. Quindi con questa soluzione io riesco diciamo, ad avere uno standard ormai super consolidato su mio storage in casa, su hardware commodity, piuttosto che su cloud. Una cosa che a me piace particolarmente di Minio, ora non mi dilungo sulle performance, ci sono, se ve le andate a cercare, insomma è una soluzione enterprise grade, quindi è una soluzione decisamente performante, c'ha una caratteristica che a me piace, perché permette di fare le cose particolari. È possibile impostare dei trigger diciamo sul file system di fatto, o meglio, non è un file system, sullo storage a oggetti, per cui nel momento in cui viene salvato un oggetto, io posso scatenare, posso invocare dei web service, posso invocare delle azioni. E questo in dei casi semplifica molto, perché non devo andarmi magari a controllare se ci sono nuovi file di un certo tipo, nuove informazioni di un certo tipo, ma se appunto queste informazioni arrivano, posso chiedere direttamente al Minio di mandarle per esempio in una coda Kafka, di mandarle a Elasticsearch, è uno dei nostri casi per l'indicizzazione, quindi non devo fare nient'altro che salvare il file su Minio e me lo ritrovo già automaticamente indicizzato in Elastic o in una coda Kafka per un'elaborazione. Andiamo avanti. Come tipologia, come formato di file, fra tutti quelli possibili, qui ce ne sono riportati 3, ma possiamo aggiungere Avro, RC e altri. Il nostro suggerimento è quello di prediligere, poi ovviamente come sempre, no, va visto il caso d'uso, però la preferenza nostra va verso Parquet, che è un formato di dati colonnare, quindi ottimizza quello che è la capacità di analisi del dato a livello di analitiche. Ha un vantaggio importante laddove si utilizzino applicazioni, guarda caso 𝐥'𝐸 è una di questi, che si appoggiano su Apache Arrow come motore di analytics in memory, perché appunto Arrow utilizza lo stesso formato in memory e quindi non devo fare trascodifiche. Vi riporto soltanto un esempio che ho ripreso senza starmi a dilungare anche qui in analisi particolari, però vedete che insomma, se ho un file CSV, lo stesso dataset portato su Amazon S3 nel formato CSV pesa un terabyte, cioè l'origine è un terabyte. In Parquet, che ovviamente comprime e ottimizza la struttura del dato, diventano 130 giga, e soprattutto la mia capacità, il tempo di risposta di una query, ora qui non mi ricordo se è stato fatto con Spark o Panda, in Python, comunque diciamo a parità di strumento di analisi ho diversi ordini, 34 per di velocità in più, quindi direi che rispetto al CSV direi che non ci sono tanti altri ragionamenti da fare. Andiamo avanti e arriviamo a quelli che sono i due livelli come dire, aggiuntivi rispetto allo standard attuale, rispetto ad andare direttamente a lavorare sui file grezzi, sui file raw, magari con Spark o anche con Dremio. Il nostro suggerimento è di adottare un livello di gestione tabellare del dato, e quindi passare da quella che è una logica di suddivisione delle informazioni per file, appunto tipo CSV, ad un qualcosa, ad un'astrazione e ad una gestione, che poi non è solo astratta, viene gestita l'interazione verso appunto i file e lo storage
in formato tabellare, con tutta una serie di funzionalità aggiuntive che vedete qui, in particolare la capacità di modifica, perché i file CSV o parquet, sì, in teoria li posso modificare, ma non c'è gestione della concorrenza, non ho funzionalità specifiche, per esempio per cancellare un record o un'intera colonna, modificare lo schema non è possibile di fatto in maniera funzionale e affidabile. Invece con Apache Iceberg, che appunto mi crea questo formato tabellare a livello logico e soprattutto mi dà le API, le specifiche per fare aggiornamenti a livello di singolo record, quindi all'interno di un file io vado a cambiare un singolo record, aggiornarlo o cancellarlo. E poi un'altra funzionalità interessante, ma che avevamo visto allo stesso modo in Delta Lake, il cosiddetto time travel, cioè la capacità di fare snapshot in certi momenti, in certi periodi, e quindi poter andare a interrogare il dato, per esempio, alla data di una settimana fa, cioè com'era quel dataset una settimana fa, un mese fa, un anno fa, e quindi avere questa capacità di fare query come dire, spostate nel tempo. Chiudo solo con, diciamo, quella che è un po' la caratteristica, una delle caratteristiche, poi ci sono pro e contro fra Delta Lake e Iceberg, ce ne sono varie e ovviamente anche alcune differenze molto particolari e raffinate, però ce n'è una che differenzia in maniera abbastanza netta. Iceberg può essere usato con molti differenti sistemi, con molti differenti engine di interrogazione. Delta Lake nasce e lavora bene sostanzialmente con Spark, perché è nato da Databricks. Adesso, visto nell'ultima versione di Dremio, c'è il supporto a Data Lake, quindi da questo punto di vista per noi che usiamo Dremio non c'è molta differenza, però in generale Iceberg è molto più aperto, ci sono client, ci sono API che permettono di usare, appunto, di essere usate da diverse applicazioni che appunto interrogano e lavorano su questi dati. Anche la policy, diciamo la governance del progetto è un po' più aperta, perché da una parte c'è Databricks che gestisce le scelte, dall'altra c'è sotto la Apache Foundation e ci sono diverse aziende, l'origine è Netflix, ma ormai ce ne sono diverse che contribuiscono allo sviluppo di Iceberg. Eccoci a una delle novità proprio più recenti, il progetto Nessi, che come dicono gli avvertimenti in alcune pubblicità, non fatelo a casa, cioè, è un progetto molto giovane, rilasciato da poco, quindi insomma dobbiamo aspettare prima di metterlo in produzione che maturi un po', però cosa ci permette di fare? Fra le altre cose, ma due sono le caratteristiche principali. Una che mi permette di gestire le transazioni su più tabelle, mentre prima avevo visto Iceberg che ci permette di fare transazioni, quindi operazioni atomiche su una tabella. Con Nessi io posso astrarlo ancora di più e farlo anche su più tabelle, addirittura multi-engine in parallelo diciamo, possono operare su queste tabelle. Ma se vogliamo la caratteristica, come dire, più particolare di Nessi è quella che implementa la logica Git sul dato, sulla gestione del dato. Vedete che possiamo creare dei branch, così come facciamo sul codice che sviluppiamo, creiamo un branch, qui lo chiamo, fa l'esempio, experiment, dove vado a fare delle operazioni e magari per tutta una serie di motori, per esempio di machine learning,
andiamo su casi, no, concreti di interesse e di utilizzo, io posso crearmi n branch diversi, posso fare delle modifiche a come ho organizzato, strutturato il dato, fare tutti i miei test, tutte le mie elaborazioni e poi magari riportarlo, fare un merge sulla versione diciamo in produzione del dato affidabile, dove magari ho fatto appunto delle verifiche, dei test anche di qualità, per esempio. No? E quindi questo è fondamentalmente la cosa un po' più innovativa, che mi dà un ulteriore livello di astrazione sul dato. Vi ricordo che il dato è sempre in formato parquet su S3, su uno storage a oggetti, ma ho implementato sopra via via tutta una serie di livelli di astrazione che mi danno funzionalità aggiuntive che mi possono essere utili o meno, ma diciamo il trend è quello per cui, ripeto, l'esempio, la spinta maggiore in questi casi è proprio quella degli strumenti machine learning, che può essere molto utile, no? Mandare in parallelo e confrontare i risultati di un'esecuzione su 2 dataset da cui ho fatto magari un branch, una versione sperimentale, e la confronto con quello che è il dataset diciamo in quel momento ufficiale. L'ultimo livello della pila è quello appunto poi di chi esegue la parte proprio computazionale, Spark, Kafka e Dremio, e lascio poi la parola ai miei amici più che colleghi e vediamo appunto poi quali sono i risultati che possiamo ottenere appunto con tutta questa struttura e i benefici in termini soprattutto di analytics, di capacità di analizzare grandissima quantità di dati in maniera molto molto performante. Chiudo appunto, diciamo, a corollario di questa presentazione con Markets che ci dà la possibilità di fare data lineage e quindi diciamo avere sotto controllo come sto lavorando sui dati, come vengono processati attraverso una pipeline magari di elaborazione che mi passa da Kafka, me le scrive in S3, posso fare appunto dei branch e quindi vedete le varie diramazioni della stessa sorgente che prende forme diverse, riesco a tenerle tutte sotto controllo. In Dremio io ho questa funzionalità per tutte le operazioni che faccio da dentro Dremio. Non ce l'ho ovviamente per cose che invece, per modifiche che vengono fatte sui dataset esterni. Quindi in quel caso avrei bisogno di una soluzione come Markets. Fra le altre cose mi permette di appunto fare data lineage, ma anche di implementare dei controlli sulla qualità del dato e, come dicevi, self-service data culture, perché appunto quell'interfaccia, ora in realtà non ve l'ho messa, l'interfaccia permette a chiunque, no, di risalire e vedere da cosa è composto, quali sono le caratteristiche del dato su cui magari sta facendo delle elaborazioni. Per finire, Amundsen, che come vedete in qualche modo per qualcosa si sovrappone anche a Markets, fa data discovery e metadata engine, quindi di fatto mi permette di creare un catalogo delle informazioni, un catalogo che io posso arricchire a piacere con descrizioni, con informazioni, con statistiche sull'utilizzo dei dataset, e quindi è proprio un vero e proprio motore di ricerca che mi presenta anche quelli che sono i dataset più interrogati, più usati. Vedete che la struttura di Amundsen è abbastanza complessa. In alto vedete alcune delle sorgenti da cui posso
fare data discovery. Poi queste informazioni vengono messe in Elasticsearch da una parte per fare proprio ricerca delle informazioni sui dataset, e Neo4j dall'altra per visualizzare e gestire e visualizzare poi le relazioni fra questi dataset e anche gli utenti. Anche questa funzionalità di data catalog è presente in Dremio. Anche lì ovviamente in maniera diciamo più ristretta rispetto a quelle che sono le potenzialità di Amundsen, ma ovviamente diciamo per giustificare l'implementazione di Amundsen bisogna avere esigenze molto spinte su questi temi, altrimenti le funzionalità di Dremio sono veramente più che sufficienti. Questo è un esempio, che è proprio la barra di ricerca che posso appunto usare alla Google-like per cercare dataset e risorse che sono state catalogate. Sotto vedete la possibilità di gestire i tag, di fare dei bookmark personali, e quindi uno si salva quello che è il suo dataset di riferimento, piuttosto che i consigli di quelli che sono le tabelle e i dati più popolari, per cui potrebbero interessare. Quindi è proprio un motore di ricerca per il mio data lake che diciamo facilmente diventa molto vasto e anche quindi molto non facilmente interrogabile. Ho finito questa mia carrellata non so se facciamo le domande adesso su questa mia presentazione, oppure lasciamo subito la parola Lasciamo la parola agli Perfetto. altri due speaker, racchiudiamo tutte quante le cose negli ultimi 15-20 minuti di meetup. Però chi ne ha già a scriverle sulla nostra chat, come dicevamo prima, per poterle così riorganizzare e presentare poi meglio nel Q&A. E ora è anche il tempo, grazie Stefano per la tua presentazione, è ora anche il tempo di cambiare lingua. Now it's the time to speak in English and introduce the next talk, Accelerate Insight with Data Lake Engine. I'm very happy for having here with us David Rock and Johnny Dixon. They work on many of the largest and more complex data management and data lake projects. I invite them, before going deeper on data lakes in their presentation, to say if they want some more about you, if you want to give us a little of your background or go faster in the presentation, as you like. Thank you again. Yeah, sure. Can you hear me okay is the first question. Yes, very well. Can you see my screen as well? Yes. Good. Okay. Yes. Hi, David. Hey, Stefano. How you doing? Good to. I'm fine. So the stage is yours. The stage is mine. Thank you. Well, I'll try and make good use of it then. So look, hey, nice to meet everybody. Thank you for bearing with us while we do this in English. Sadly, unable to do it in Italian for you. So a little bit about myself. I am part of the Dremio EMEA organization. I'm based in London, in the UK. I've been with Dremio now for about 18 months, and really, as a company, even in that short time, I've seen a phenomenal amount of growth. As we, as an organization, as the market as a whole around data lakes really starts to pick up pace and grow every month, every quarter. I'm joined by my colleague, Johnny Dixon. If you just want to introduce yourself quickly, Johnny. Sure. Hi, everyone. Great to meet you all. My name's Johnny Dixon. I've been at Dremio for about 2.5 years. So I work in solutions architecture. So I work with kind of customers and people interested in Dremio day in, day out on some of the technical aspects of the product. So as we progress through the presentation, I'll be taking you through
a quick dive into the platform. Cool, I'll hand it back to you, Dave. Thanks, Johnny. So yeah, we're going to try and run through in the next 20 minutes or so. There'll be two parts to what we do. The first is I'm going to give you a quick overview of us as a company and the types of problems that we solve and why we exist as a company. And then I'm going to hand over swiftly over to Johnny, who's going to give you a quick live demo. He's going to open up the platform. He's going to show you how it works. And then obviously, if anybody's got any questions, either during this session or if they have any questions after this session, please do feel free to contact myself or Johnny with any of those questions. So I'll just dive into, I'll get my timer going now to try and keep me honest and make sure that I don't rumble on for too long. So a little bit about us as a company. Fundamentally, 𝐥𝐴𝐼𝐿 is all about solving a fairly simple, straightforward problem, which is trying to simplify how users access the data lake. And I think Stefano, I couldn't follow it because it was in Italian, but obviously I saw some of the slides and got the gist of what you were saying. You were obviously covering a lot of that in your presentation, but this is all about trying to simplify that end user experience and accelerate time to value on the data lake. And the way that Dremio approaches that is by saying that we should be allowing users to query the data lake directly and to do this without relying on any copies or extracts of the data. So I'll go into a little bit more about what that means. Before I do that, let's just take a quick look at us as a company. So these are the types of company organizations that we're doing business with, and the common thread that links these companies together is they all are using a data lake as part of their modern architecture. The data lake is strategic to them, and they're working with Dremio to try and maximize the potential and trying to increase the amount of workloads that they're able to bring to the data lake. So this is a subject that we know a lot about as a company. And it's an area we're constantly striving to bring thought leadership to and to bring innovation. And we look at a few of the points there on the right hand side. These are some examples of how we're doing that. One is around Apache Arrow. So the founders of the company were the co-creators of this open source project. And as you can see, it's now downloaded, well, as of January this year, up to 25 million downloads per month, which is obviously a very high figure. And that just continues to grow and really has become a default technology for delivering analytics on big data data sets. Another example is Project Nessie. And this kind of dovetails into what Stefano was talking about around Iceberg and Delta Lake and some of these open table formats. This is something additional that's being built on top of that. And the tagline for this is the Git for the data lake. I'm not going to go into any detail on that today because it's probably a little bit too early, but keep an eye out for this because there's going to be a lot of noise around this in the coming months, and you're going to see a lot more information about it. And the third thing there is Subsurface. This is a twice annual conference that we hold or we help promote that brings thought leaders and innovators around the world from different markets to share their success stories on the data lake. So there's a lot of innovation, a lot of evolution in this market. Let's take a quick snapshot at where we've come from and the direction of travel that the market's headed in. If we look at, and I heard you talking a little bit about this in your presentation, Stefano, these monolithic type architectures where the architecture is very much that traditional on-premise, tightly coupled architecture where the compute and the storage and the data are all linked and they're co-located within that architecture. And that hit issues around it's complex to manage, it's difficult to scale, and it really wasn't meeting the needs of the modern data consumer. And so we saw the evolution of the cloud data warehouses that sort of came out around 2015.
And they addressed some of that. They took advantage of some of the cloud benefits of the agility and elasticity of the cloud, and they delivered value around separating compute and storage and giving you that level of decoupling. But it still hit some of the traditional issues, still having to move and copy the data into the compute, which meant that when you do that, we were back to the similar world of the traditional data warehouses, where you're now limited to just that one processing engine. And soon there was the realization that these platforms started to become very expensive as they had to push all the workload into them, and they became cost prohibitive. And so since kind of last year, we've moved into this age of the open cloud data lakes, which is looking to take that decoupling one step further and fully decouple data from compute. And this is really to put in place a very open architecture that's going to give you the ultimate flexibility to be innovative and to look to do new things with your data. And what we're doing here is by decoupling the compute from the data is we're eliminating that need to move and copy the data into something proprietary, and we're allowing the data consumers and the data engineers to use the best of breed engine required for that job. So it could be a streaming engine for some real-time use cases, a Spark engine for heavy transformations and data science, or an accelerated SQL engine for your analysts and your data consumers. But by keeping it in that open format, we're enabling ourselves to take this approach. So there's a real big rush now for everybody to get to the cloud data lakes. And this is really where the investment dollars are going. A lot of them are going in Silicon Valley, are going into this market. But what we're seeing is as more and more customers are pushing their data into the lakes, they're still hitting some of the familiar challenges. Data can be difficult to consume once it's in a lake. And what we still see many companies doing is what we're looking at now. They start to move and copy the data. So moving it into something proprietary, creating a new physical copy, a new physical data pipeline, and then building cubes and extracts on top of that. And as we look at this architecture, this is constantly adding layers of complexity and cost to our architecture. And this is really the way things have been done for the last 30 years. So it's not surprising that people think this is how they solve this challenge. But actually, 𝐥𝐸ℎ𝐼O has been brought to market to say there has to be a simpler way of solving this problem. What we should really be looking to try and do is to enable the users to query the data lake directly and to eliminate the needless copies of the data and package that in a simple layer that is well governed, providing that simplified governed access. So I'm just going to focus on a couple of those points of how 𝐥𝐸ℎ𝐼O is giving that simplified data access and how it's delivering the performance. So the point around simplified data access, here we see 𝐥𝐸ℎ𝐼O is now sitting between the data and between the consumers, and it's decoupling those users from the underlying data. So your users are now connecting to this virtual self-service semantic layer. And within this layer, it's now very easy for the users to come in, to find the data they're looking for, to start to derive some of their own data sets, make some of their own changes, and now share that data across the organization. Because this is all virtual, we're not reliant on making any changes to that physical data pipeline. So that whole process that typically can take 4 to 6 to 8 weeks in most organizations is now reduced to either minutes or hours in terms of getting the output that they're looking for from the data. And this has huge benefit to the consumers. They're far more productive. They're no longer having to wait for the data engineering teams to meet their requests, and they're having a great experience. And for your data engineers, a lot of that burden is taken away from them, and they can focus on higher value initiatives and look at different ways that they can support the business. So we've provided that simplified data access. The next key thing, which is at the heart of 𝐥𝐸ℼ𝐼O, is the performance. We see here in this diagram, there's a combination of technologies within the 𝐥𝐸ℼ𝐼O package that combine together things like 𝐴𝐼𝐼O, our columnar cloud cache, the Gandiva engine, various components that combine
to deliver lightning fast performance. And what we mean by lightning fast performance is what we should be aiming for is interactive analytics. So, in the seconds, if not sub-second response times, as you're in your preferred tool and you're clicking, you're firing off your SQL queries, you want to be getting those responses back within seconds, not waiting minutes or hours for those queries. And how this has changed the game is the lake has now become a viable landing place for your mission critical BI queries and your mission critical dashboards, where previously the assumption was that had to go to a warehouse or a mart. We're now able to deliver that directly on the lake, and that's bringing huge benefits in terms of the efficiencies and the cost savings that we're able to deliver back to the business. We're using the cheap storage. Dremio has a highly efficient engine with various acceleration technologies, meaning you get the output that you're looking for in a much smaller footprint from both a cost and an infrastructure perspective. So let's take a quick look at some of the key use cases. Here we just look at broadly 3 of the main categories of how customers are using Dremio. I mentioned on my last slide around business intelligence. This is probably the biggest shift that Dremio is bringing in the market. And as I mentioned previously, this kind of closes the loop and enables us to bring all of the workloads from the analytics part of the business onto the data lake. And you can see we're doing that with a whole bunch of different customers there. From a data science perspective, with Dremio, we're really shortening the time that the data scientists are having to do that data discovery to find the data that they're looking for. What that means is they're spending much more time actually working on their models than having to trawl through the data to look at the data they need. We usually use a statistic of around 80%. Traditionally, that they probably spend 80% of the time looking for data, 20% of the time working with the data. With Dremio, we look to invert those numbers. So they're spending 20% of the time looking at the data, looking for the data, and 80% working on their models. And data lake modernization really is just ties into both of those previous use cases. It's looking at how do we implement something more modern, more flexible, more agile? How do we look to move more workloads into the cloud, into the data lakes, and really bring forward some of our legacy architecture into something that's much more modern and much more cloud native. The final slide I'm going to touch on before I hand over to Dremio is just looking at what are the real key benefits here when we think of Dremio. And there are a variety of different benefits, many different reasons why people invest in Dremio, but usually the 3 key ones come back to the 3 points on the slide. And I think there's something that any organization, they will resonate with any organization. One is reduced time to insight, shortening the cycles to get the output, to get the value that we're looking for, increasing productivity, getting more value, more output from your analysts and your data scientists and the teams of people who are performing the analytics. And then third and finally, bringing down the costs, always looking to reduce the costs as we move away from some of the legacy expensive architectures to something more open and flexible. So at this point, I'm going to hand over now to Johnny, who's going to bring those slides to life and show you what the platform looks like. Cool. So I will start sharing my screen, and hopefully you should start seeing that. What I'll do is I'll just take you through 2 slides before we jump into the demonstration to hopefully familiarize you with some of the things that we're going to see. So the first thing I'm just going to focus on is the key objects that we see within Dremio. These come in, I suppose, 2 different classes, one of which is the sources and data sets. So this is data underneath the covers and what different ways in which we represent that. And then the organizational pieces around the spaces, the folders, and the home space. Now, as has been touched upon in the presentation already, is actually what we look to do is be able to build your semantic layer from that. So that involves us querying data and basically building out that model, which says, okay, this is how I want to govern this data. This is what I want to make visible to my
end application users and so on and so forth, making it significantly easier for them to be able to go and find what's relevant to them. So within the demonstration, we're going to look at two scenarios. The first of which is, as a data consumer, how do I go and find that data? And then how do I query it? So I want to make sure that I'm going to get the right data set. So I'll look to spend some time validating it. In this example, it's going to be New York City taxis data. And then I'll take that one step further with the second scenario. As a data engineer, how do I enrich this further by adding on some weather data to that? So first, let's jump into the platform. And when we actually log in, where we'll land is our own home space. And you can see that we've got an example virtual data set, which is here in green. So this is underneath the covers, this is logic, very similar to a SQL view that you might be familiar with. And we also have one of these purple physical data sets. A purple physical data set, it's an immutable object. It is essentially metadata giving us information about where the data actually lives. In my own home space, I can choose then to upload data if I haven't got that sitting in my data lake. But one of the key areas that we're just going to focus on before continuing is really the menu on the left-hand side. In the bottom left, we've got my data lake and external sources connections. So this is my physical world. If I want to go out and connect to S3, I can add in my access key and access secrets, and I can then get running straight away with my physical data that sits there in S3. Above that, I've got my virtual data sets that are organized into these spaces. Think of a space in a very similar way to an S3 bucket. It's a top level folder. Underneath that, I have a number of folders. And as I'm going through, I can actually start to add access to each and any one of these folders or anything that I create that's a virtual data set as well. I can also do this with the physical data sets as well as the sources. Now I want to go out and find some data. So I mentioned that I was looking for New York City taxis data. Now here I might type in the word cab, and I can see that I've got 3 items that are returned based upon looking across column names, locations that these might be stored, the tags I can see with the top one. I'm actually going to pick this second one because I've been working on it already. It's in my solutions architecture folder. So in going into that, what I now see is a preview of this data. I can see that this is pickup dates, drop-off dates, passenger counts. It looks like taxi data. I can also see things along the lines of how far I traveled in kilometers. Now, if I go and look at my catalog, what I can do here is use information that my peers have provided. I can see dimensions and measures that they frequently use, and I've got the volume of data. So this is 1 billion records of data stored in Parquet that's on my data lake. It's been certified gold, a description, amongst other things that I have here in this catalog entry. If I want to add tags to make this easily searchable, I can add these up here. I also have an overview of the column types that I'm looking at. Dremio also keeps track of the lineage and provenance as we're creating virtual data sets. So if I want to, I can trace this all the way back to its underlying physical data set. And you can now start to see the structure of these virtual data sets that I would be using to build my semantic layer. All of these refer back to just one physical data set. So we are never copying the data. All we're doing is creating a view on top of that. So the data stays in the Azure Data Lake. Now I'm going to jump out here and just go into Tableau. I could be doing the same in Power BI. I can click on that Tableau button, and then in opening this, it will springboard me directly into a Tableau workbook where I can start putting together my analysis. If I just bring in that migrated count to begin with, I can see that in under a second, I've been able to return that this is 1.025 billion records. And as I start to make changes, let's say I'm looking at the pickup date and I want to view that by
I may be wanting to view that on a month level. I can start to get this kind of instant response that I would hope for on 1 billion plus records, something that people at the moment are not getting today. People today wait 15 to 20 minutes for these queries to actually complete. So if I were to now say, well, what I want to do is just work out what's the average amount that people pay, I can get that kind of instant response. So it's not just with counts that I can get that instant response. I can actually start to construct a Tableau report in a way that's useful to my end users, and I can do that minimizing the time that I'm actually spending waiting for data to load, more time analyzing the data. Now I'll jump back into the Dremio UI for a second, because I just want to go into the jobs to show you that as I ran each and every one of these queries within Tableau, it actually powered a query that went to Dremio. What it was able to do is actually pass back that logic, and Dremio was able to run it in under a second. When we see this flame icon, this is telling us that we're using reflections. These are a way within Dremio that I touched upon very briefly in the slides that allows us to be able to accelerate performance significantly in a way that when we're using Tableau or Power BI, we're actually able to then run queries sub-second reliably. Now, within that second scenario, I just want to take you through how we would go about kind of taking this data and enriching it one step further. If I jump straight back into that CABS data set, what I may want to do now is I may want to bring in that weather data. And I can do this. I'll first go into my edit original SQL, where I can see all of the SQL that was used to generate this. And I'm now actually going to join that by clicking on join, and Dremio here will recommend me joins based upon what people have previously done in the platform. I can also choose to construct my own custom join or write that within SQL. But here I have an inner join, which looks correct to me. So Dremio has now written all of my SQL. Once I save this, I can go back into Tableau, pick up from where I left off, just refresh that, and I'll now get the new dimensions and measures added. I can also do this across something like dbeaver. If I'm wanting to use a SQL IDE, I could just be running a query directly against this CABS data set, where again, I can see over at the right-hand side, I've now got my precipitation, whether or not it snowed, the temperature minimum and maximum. I can even take this one step further, which is for data science workloads. I may want to take this straight out. And actually what we've built for data science is the ability to use Apache Arrow Flight, which breaks down the age-old paradigm of having ODBC and JDBC, where these are technologies that were created primarily for single-threaded, single-core machines. Actually, what we're able to do now is get up to 1 million records, which we're selecting here, that I run 3 different ways, one within regular ODBC, one within PyODBC, and one within our Apache Arrow Flight connector. When we go down and see the performance of these, what we can actually see is that on 1 million records, ODBC has taken me roughly 25 seconds. In Flight, I can bring that down to less than 2.5 seconds on 1 million records. Also, as we tend to scale up the number of records that we're returning, we'll see that Flight remains relatively consistent, whereas PyODBC and TurboDBC will start to take significantly more time. So this really gives our data science users ways in which they can start analyzing vast quantities of data in very short periods of time, rather than having to wait hours for things to return. So for the time being, just to take you through that whistle-stop tour of Dremio, I'll stop there because I know that we've got some time, a little bit of time for Q&A, but that's hopefully given you an idea of the Dremio platform as a whole. Cool. Thanks, everyone. I'll stop sharing my screen now. Yeah, so obviously if anybody has any questions, please do feel free to ask them now. But if you don't, that's fine. Please either
I know that Maria and Stefano and the guys have our contact details, so either pass them to them or come directly to us. Thank you, David, for and Johnny, for your great presentation. We are collecting the question, and we are inviting all the participants to type in the chat their questions about the two talks. In the meanwhile, after thanking you again, I start with this one. I understand that the mission is to simplify and automate the data management and analytics, that Dremio is actively contributing to the open source community and not limited to the Dremio Data Lake Engine project. That you have presented some new open source technology and project that Dremio are supporting, and that you have a great experience in Data Lake project. Can you give me some takeaway or explain which is the common issue you encountered that Dremio solves? Yeah, sure, absolutely. So, you know, one of the biggest issues that and hopefully it was clear in our presentation is, you know, data consumers are looking to get the data that they need much faster. So really I think the biggest benefit, the biggest issue is the time to insight that users experience on their traditional architecture. I spoke about how long it takes to surface a new data set. If I use the example of you know, one of our biggest customers, the biggest consumer electronics company in the world, happens to be a piece of fruit as well. In their case, you know, it was taking them up to 6 weeks to surface a new change. So anytime a new request came from the business to make a change to a report, it was taking them about 6 weeks to make that change. And the report was fine, it worked, but you know, the point there was, should things really take that long if you're looking to implement a new report? And so the biggest problem that we encounter is that issue of time to market. And Dremio is designed to remove so many of those layers and so many of those steps that we bring that time down to a much shorter time frame. And we're doing that on the cheap, limitless scalability of the cloud data lake. So, you know, we think of a lot of the applications that are out, you know, in all industries now. They're all really, a lot of them are based on the principle of collecting as much data as possible. It might be IoT data, or it might be something coming from a SCADA system, or it could be, you know, any manner of different sources of data. Those data sets don't sit well in data warehousing. They get very expensive very quickly. So putting that on the lake, giving you that scalability, is another big reason why customers, and then once you do that, you need a way of accessing that data. So hopefully that answers your question. I think you're on mute, Maria. Sorry, just a moment. I'm reading the chat. The second one, just a moment. Who are your main competitors? And then we have not one more after this. Yeah, sure. So our main competitors, we compete really on two fronts. We sort of have a foot in two camps. On the one hand, the slide that I showed around the cloud data warehousing market. So companies like Snowflake and Microsoft Synapse platform, and these types of cloud data lake technologies. We compete in that market for the reasons that I talked about earlier, that organizations are looking for a more flexible, open architecture.
and a way to store larger volumes of data without being tied into just a single platform or a single engine. And then we also have the market, which is some of the other SQL acceleration engines, so technologies like Presto. We see increasingly companies like Databricks are starting to try and move a little bit more into this space. So broadly, those are the two different camps and the two different categories of technologies that we compete with. Thank you. And now one question from Flavio is a very long post. I summarize it. Hi everyone, I'm a big fan of 𝐿. I already follow it since 2017. I even did a PR on the open source repository. However, over the years, I haven't seen much dedication to the open source part. In my opinion, they should try to follow it better. Despite being a fantastic product, I would like to make a couple of criticisms. Once, the concept of term semantic layer is slightly abused, since what you have in reality is only a tagging on a wiki. There is no real semantic model underneath. In my opinion, it could be very useful to be able to define a real semantic model under which I bring together the various concepts that I map on my tables. The thing about avoiding the movement of data is not entirely true. If I want to have acceptable response times on large data sets, I must apply the reflection that are nothing that materialization. Okay, so there's a few different points there. Yeah, 2 points. I think the feedback around the community and wanting to see more focus on that. I mean, that's something that frankly is outside of my remit, but that I can certainly take that as feedback, Flavio, and that's something that I will feed back into my organization to make that representation for you. I can add a comment to that as well. So one thing that's important to do is make sure that basically what we have tried to do is cover ourselves in case anyone tries to contribute to the Dremio OSS version or the open source version, and then later says, we own that code. So we're passionate about the open source nature of things. So we do have on our website, there's a contributor license agreement that basically says, okay, I'm contributing as part of an open source project. So I appreciate it's open source rather than I'm going to come back later and try and say, this is my work. It's not open source. It's really just protecting us from a legal standpoint. So making sure that you've got that contributor license agreement signed is going to be important. We have seen some pull requests that have been accepted. Now, Dremio is also, probably is the #1 contributor to the Dremio OSS piece. We do have times where we do accept pull requests, but I suppose it's important to note that we do kind of have those conversations with our customers, as well as ensure that there's a good level of code quality as well. So making sure that you've got that contributor license agreement signed, that will probably be the first step. Dave, if you want, I can pass back to you for the other piece as well. Yeah, so but Johnny, feel free to contribute as well to the other 2 points. So the second point was around the semantic layer. Yep. It sounds like maybe you have some specific requirements from the semantic layer that perhaps Dremio doesn't necessarily service those, but certainly when we look at all of our many customers, and we are talking about the biggest companies in the world here, one of the main reasons, in fact, probably the biggest value that they get from Dremio is that semantic layer. So I would say that,
depends on what your requirements from a semantic layer is, but absolutely, you know, 𝐥𝐴𝐺 does have a powerful semantic layer that that is used to bring that structure to that large pool of unstructured data within a lake. Johnny? I would add to that and say, I see that the semantic layer within 𝐥𝐴𝐺, the analogy of it would be, it's like a lens, and through the lens, through whoever persona you are when logging in, then you will have access to different data assets. So it is that collection of virtual data sets and adding governance to each of those layers in order for you to see kind of what's appropriate for your individual users, so that you can abstract away the complexity of the mapping logic that's in there. So that's kind of where we see the semantic layer being built up in 𝐥𝐴𝐺. And I'll hopefully use that as a stepping stone to the third point, which I think was around for acceleration and reflections. Now, we do see that on slow running sources, reflections are quite often a necessary step. Where we see reflections being different from a usual materialized view that you might get within let's say a SQL database, is that with the materialized view, we have to do some management around the freshness. We also have to explicitly call that materialized view in order to get its benefits. Within 𝐥𝐴𝐺, as the lineage and provenance is being traced from every asset that we create, that really means that then users don't have to change their behavior. They can get the performance improvements of reflections, but they never have to specifically query a reflection. So they can continue about the usual paths of querying that they're doing currently, and in the background, we can optimize their workloads. So that's really where we see reflections being helpful. We in no way see reflections being mandatory for every data set, but when we're looking at slower sources that can often be relational data sources, NoSQL sources, they're often the places that we do look to apply reflections. If we're going direct to the lake, that is normally not the case. But yeah, those are just kind of two pieces that I would raise there. Thank you. And now really the last one, because it is a little late, maybe. Sasha asked this. Hi there, does Dremio have a 𝐾𝐚 integration besides Tableau and Power BI? I'll answer that one quite quickly. So in terms of an integration, it's possible to connect Dremio up with 𝐾𝐚. Let's say we're talking about 𝐾𝐚 Sense, then we can either go via ODBC, or we can actually use, there's the drill connector, which is built into 𝐾𝐚 Sense already, which we can use. So there's no way in which we can jump from the Dremio UI into 𝐾𝐚. Just unfortunately, 𝐾𝐚 doesn't have that capability, whereas Power BI and Tableau do. But it's still very possible for us to use 𝐾𝐚 and Dremio together. We actually have open our ODBC, our JDBC, our REST, our Arrowflight endpoints, so anything can consume these. The only place I would be wary is around 𝐾𝐚 View. The main reason with 𝐾𝐚 View is because ultimately it's building OLAP cubes in memory and then using them for queries that it serves up. So when we're looking at the performance benefits, they are really only going to be driven from the 𝐾𝐚 View cubes, as opposed to going back and actually issuing queries direct to Dremio. We always look to run queries in direct query mode in order to get that performance improvement that we see with Dremio. Great. So we are at the end of the meetup. This is a recorded meetup. We will share the video by email to the participant, the senior one, and in our group on LinkedIn and the other community platform for further playback.
I want to thanks again, David and Johnny. We very appreciate having you here this evening, and Stefano for the great talk. So, thank you everybody for joining us today, and see you on the next meetup in May. Thank you, everybody. Have a nice evening. Thank you, everyone. Bye. Bye-bye. Bye. Thank you, guys. Thank you very much. Bye. Bye bye, everyone. Bye.